Hey guys, what's up? I hope you are fit and fine. This is Saurabh in front of you, and I'm a student at Islam University, and as well as a English learner, and I want to speak in English fluently. So this is my first video, and I try to upload and try to record my progress and it upload this video in Facebook and YouTube tracking. That's why I tracking my progress. So this is my first video, and I'm not so fluent. uh, I, I think I made many mistake in this video. So uh, as it is my first video, so some mistake will occur, but I'm trying to improve myself. uh, in this video we will learn something new, that is verb and their verb and their uh, uses. uh, I I do আমি করি, I do আমি করি, I don't do আমি করি না, I am doing আমি করছি, I don't do আমি I ain't do আমি করছি না, I have done আমি করেছি, I haven't done আমি করিনি, I was doing আমি করেছিলাম, I did not do I wasn't doing আমি করেছিলাম না, I will do আমি করব, I won't do আমি করব না। তো এই ছিল আজকের ভিডিওটি কেমন লাগলো, আশা করি ভালো লাগেছে। এইভাবে আপনারা অন্য সেন্টেন্স দিয়ে চর্চা করতে থাকবেন। তো দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে, ততক্ষণ ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ।